Software or profession, quality or passion. Join a big company, you are one among the crowd. See, before you launch the website, we simulate all that. In software, a CGP of 10 on 10 doesn't mean he's the best one from union saying that jobs will be lost. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ MNC ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಎ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ChatGPT ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಈ ಥರ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಅಂತ. ಅವರು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ಔಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫಾರ್ 3 years. I had my own startup for 3 years. Okay. So when I say I worked for a startup for 3 years, I didn't invest money. I invested my brain. That's good. So that was the startup. That was called Nantias Inc. Anta. Okay. That was started by some group from Kolhapur. They had manufacturing companies. Okay. Software company irlilla. So they wanted to start a software company. I was another software company at that time. Okay. So accidentally some interview happened. They said, why don't you come and join the company? Oh. Very interesting, because when I joined, I was the first employee, obviously. Okay. We didn't have building. We didn't have any process. We didn't have admin. We didn't have finance. Directly, I was the first one. So what was my first job? My first job was to find a building. Then get the infrastructure, including computers, net cabling. Put processes in place. Process meaning, see, the CEO of the company was interested in ISO certification, ISO quality certification. Okay, So for that we had to define process. So we hired a consultant. So in fact I used to go to her house, because we didn't have a building, right? Everything in here, it's in this place itself, sir? I was in Vijayanagar then. Okay. So she also was in Vijayanagar. There's a lady consultant. Okay. So I used to go to her house, discuss the processes in terms of SDLC. Now waterfall ಮಾಡ್ತೀವ, agile ಇರಲ್ಲ, waterfall, incremental, iterative ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. So now we defined our own set of process. Then we had to use that on some projects. To go for certification, you had to show that we had defined the process, we used the process. My CEO was in US. Okay. My CEO was a marketing person, so he used to get projects and the delivery was from here. I started hiring. So we hired a finance guy, outsourced finance. Okay. We hired 3-4 people from IISc and IIT. We got very good people there. Okay. They were all people willing to take a risk. In fact, I also took a risk. I just got married then, so moving to a startup was considered a risk then. We went for certification. Audit ಬರ್ತಾರೆ. Okay. Qualification, ISO certificate ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ they go for there are certifying agencies. BVK ಅಂತಂದಿದೆ. Okay. Standards Australia ಅಂತಂದಿದೆ. So they come and do a thorough check. Okay. What do they check? They check whether you have clearly defined the process. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ದಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ March 1st, I think 1995-96. That was my wedding anniversary. Okay. On that day I was interviewed for 8 hours. 8 hours. Very interesting, because I was the head of projects. Not many people, right? I was audited as head of projects. I was audited head of administration. I was audited as head of quality. 8 hours grilling. At the end of it, you got certified. Oh. That was one of the biggest achievements in my life. Okay. Defining the process, getting projects, putting teams in place, delivering as per the processes. Oh. They didn't find any major non-conformance. They give something like non-conformance anta. Reasons are madilla anta. They didn't find many. Okay. So that was so my suggestion. As we go talk along, I'll also tell how joining a startup will help anybody. Okay. So when I joined the startup, I think I had about 8 years experience. Okay. So I took it up without any second thoughts. I took it up, and the 3 years I spent there, the kind of knowledge I acquired there, I don't think I could have acquired in 30 years. Oh. See, it will expose you to customer. Okay. Working in startups or working in startup. Okay. I recommend that all of you, if you get a chance to start working in a startup, just grab it. Okay. Don't worry about money. Money will come. See, once you prove that you are good, money will just come your way. Startup ಅಲ್ಲಿ there is no guidance as such. You don't too many layers. Managers ಅಂತಿರಲ್ಲ. You are the boss.
ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಬಾಸ್. ಯು ಆರ್ ದಿ ಬಾಸ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. I'll give an example. We did few projects for a company called Toshiba America Medical Systems ಅಂತ. They manufacture CT scanners, MR scanners, CT scanners ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. Very good project. So the project was something like, let us say that these scanners are in big hospitals. When the scanners, let's say when something wrong is in the scanner, we need to report it very fast. So without going to the physical location, I should be able to repair. So it's called remote diagnostics anta. Connect to that scanner, get some artifacts, images, download ಮಾಡಿ, image ನೋಡ್ಕೊಂಡು I should say that this is wrong. When my service engineer goes there, he goes with the hardware replacement hardware. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ತರ. We did 3 such projects. And ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it doesn't stay with you permanently. Definitely. Every year they come for something called a surveillance audit ಅಂತ. They want to make sure that you are keeping quality. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. So every year ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ as per quality. So we can also keep modifying. Once defined, it's not that it stays like that. I can actually keep changing it. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. See, ಅವರು ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. The quality agency which comes in, they are not so experienced. We'll have to tell them, we have to make them understand that this is the way to do projects in software. Compared to, see, Tamasha is like this. The agencies who come in, they are the guys who know about manufacturing industry. Software ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. So to quote a few funny things, they want records. What do they mean by record? They want hard copies. Every time they see hard copies of everything they want hard copies. So we used to say, meeting minutes ಅಲ್ಲಿ hard copy ಇಲ್ಲ, meeting ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. I used to show them mails ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. So to make them understand that mail is a record, took some time. And you know of version control, revision control, adu ಅಷ್ಟೇ. So everything we had to tell them that everything can be kept track in software. We don't need any paper. Paperless office concept ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ it took us 6 months. To them. And later on, in fact, the appreciation from them was so much, they came and said, no, we understand the way IT industry works. See, the biggest plus of that group, the group which started the company, was that they were interested in quality from day one. And the company tagline was, software our profession, quality our passion. Nice. So that was one interesting. So from out of that, learning is, any startup company gives you so much exposure, and then the learning you do in the startup company will not get to do in a big company. It can be the best in the world. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಚೇಂಜಸ್? ಅಂದರೆ ಈಗ MNC ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? See, MNCs, if you go in a big company, you are one among the crowd. I will not expose. See, we hesitate to expose fresh engineers to the customer. In MNCs. Anywhere, generally. So there is a customer, there is a manager, account manager, whatever. He is the guy who interacts with the customer. He will isolate you from the customer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರೋ, customer may be unhappy. If the customer is unhappy, he will say, take him out of the team. Definitely. So you may not believe that many times customers tell us which engineers they have to have in my team. ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. It depends on the interaction. So MNCs will not expose you to customers. Also, anyway, any company you go, this is advice to everybody. Fresh as well as experienced people. Visibility is very important. You have to be visible in the organization. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಕ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, your boss will take the credit. Say, I'm not against all bosses. You should be lucky to get a good boss. So MNCs ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ MNCs ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿ ಜನರಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಒಂದು 5 ಲೆವೆಲ್ 10 ಲೆವೆಲ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, 108 ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು CEO ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. You may be a fresh engineer, you may be reporting to CEO.
So, I mean, quickly, if I talk about my career in IT, I'm an electronics engineer. Okay. You electronic engineer doing software development. So my BE was in electronics from UEC. UEC is number one in Karnataka, then probably now also. Then I went to IIT Bombay for MTech. After my MTech, I had two jobs, one in hardware, one in software. Accidentally chose software. Accidentally, it was just in its infancy. It was just starting up. Software itself was starting up in India. ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮಗೆ BE ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 5 out of 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬು IISc, ಟಾಟಾ IISc ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸೊ MTech ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ. ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ IISc, DRDO and ISRO together. All combined together. And ಏನು objective? ಈಗ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, you hear of missiles like Agni, Prithvi. Dr. Abdul Kalam was in charge of all that ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 86 ಆವಾಗ IISc ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲಾಂಚ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ ವಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅದು IISc ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್, ಹೌ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡೋದು. The response will be different. Basically, we are looking at feasibility. Especially one class of missile called surface to air missile anta. So I fire from ground. Let's say target allide anta itkoಳ್ಳೋಣ. Then the fire ಮಾಡ್ತೀನಿ. When I fire, the speed at which it launches and the angle, that is important. But that target is a moving target. It's not stationary. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, I'll fire like this. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು 2 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಮಿಸೈಲ್, ಈ ಮಿಸೈಲ್, ನಮ್ಮ ಮಿಸೈಲಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಲ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಒನ್ ವೆನ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Moment this happens, ground control is lost. There is an onboard computer, missile alli, onboard software that will take care. That start tracking. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ? ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ IG ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು. ನಾವು 4 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. ನಾನು MTech IIT, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು IISc ME, and we had a chance to look at ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ನಾಸಾ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಫೋರ್ಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಸಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. 86. When it actually becomes onboard software, it had to be written in C. But ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಎ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ IISc ಇತ್ತು. ಫೋರ್ಟಾನ್ ಬರೆಯೋದು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೈ MTech knowledge helped me. ಓಕೆ. ನಾನು MTech in electronics with specialization in control instrumentation ಅಂತ. This was a lot of controls ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ರೋಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 years. ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ IT ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 25 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. I worked for 9 companies. 2 of them were startups. 4 of them were MNCs. And then one was a pure Indian company. Total how many years it took, sir? Totally 25 years, 9 jobs I've changed. So when I had my own startup, 2005 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ, ಚೂಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಚೂಸ್ ಯರ್ ಓನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್. ಸೊ ನಾನು ಯುನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ that proved that I could teach ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 years 3 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಂದು ಸಜೆಷನ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಆದ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, most companies will put you into testing. Whether you like it or not, they will put you in testing because that is where most jobs are. Or they will put you into something called support. Testing hodre, unless and until you learn about domain, unless you know about networking, you can't test networking product. You can't test. Correct. It network ನಿಮ್ಮ 7 layer voice ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು I'll develop an application and give it to you, all 7 layers test ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you don't know about your physical layer, data link layer, protocols, can't test. Whereas you're a developer, I'll ask you to develop part of the second layer. You know only part of second layer. ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ತ್ರೂ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. But in the longer run, see, all of you should aim to get into a product company. So like for example, Cisco, Microsoft, Amazon, Google, etc. Okay. So when you have to get into a product company, your technical knowledge is secondary. Your domain knowledge is important. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿಯಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಓಕೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್? ಲರ್ನ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾರೆ ರಿಟೇಲ್, ಐ ಲರ್ನ್ ರಿಟೇಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಯಪ್ಪ? ಈಗ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ and smart bazaar. Well, let's say what do they do? Where is IT involved in that? ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. You go and sit in a big bazaar shop for one day, full day, shopping ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ದೇರ್. ನೀವೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಟೇಲ್. So many activities in retail shop that you can automate each and every part of retail. So when can you do it? You know how the retail industry works. Domain. Similarly, banking. You should know all transactions that a bank does. Transactions are all functionalities of a bank, including ATM. Ilanda will just know about probably one part of bank. So this brings another interesting aspect to all the fresh engineers, graduating engineers. As I said, you'll get mostly assigned to testing job or maintenance job. At the freshers. As freshers. Maintenance job andreno, somebody has written a code which has been in use for about 20 years, 40 years, 50 years. There are thousands of customers. So that software can't be thrown away. It will continue to exist for 60 more years. So out of those thousands of, maybe millions of customers, they will keep reporting bugs. You have to fix a bug. How do you fix a bug? Look at the existing code, change whatever is required, then give the patch or secure the solution to customer. So most engineers believe that maintenance is sort of low level job. I'm not writing new code, right? But what is the challenge there? Challenge is you have to understand code written by somebody else. And when you fix a problem, you should not introduce problem somewhere else. Main thing. See, that coupling irutte. You may change some code somewhere, it will affect at some other place. Which means that it's not enough for you to understand only this part. You have to understand the bigger picture also. And we're looking at somebody else's code, you learn two things. If it is good code, you'll learn how to write good code. If it is bad code, you'll learn how not to write bad code also. Nice. An advantage. So now fresh engineers will be assigned to testing or maintenance. You take it from me. Don't go with, one more thing that people do is you go with wrong expectations to the industry. Sir, ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿ ಸರ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ನಂಗೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. Go with right expectation. Okay, right expectation is, yeah, I'll be assigned to testing or maintenance. And you can learn a lot. And one more advice I give, my statement is, my own statement is, there's nothing uninteresting in this world. It is in your hands to make anything interesting or uninteresting.
Totally in your hands. How you see that makes matter. You see, what can you gain from that? You have gone through a course in OAD and Java, right? No. So let's say I give a problem specification in plain English. Plain English. Can you come up with class definition quickly? A bit tough. Because one is you have to split the problem definition, you have to define it more elaborately. Then you have to start looking at, can this be a class, etc. So by looking at somebody else's code, then you can understand, this statement can be actually translated to these many classes. Which is a big learning. You wouldn't have been taught that in the class. One of the things I just want to touch upon also was fresh engineers. ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ. Technical skills, nobody expects you to be an expert. You can't be. If you are an expert, you don't need to be here. Okay. So nobody can be an expert. ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ? They test technical skills in some subjects. ಒಂದು 5-6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. one programming language, one OO programming language like Java, Python, C++. One non-OO, it is generally C. So Java and C, C++ and C, Python and C. They look at data structure knowledge. They look at algorithms. They look at operating systems and the not so interesting software engineering. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. These are technical things they look at. In addition to that, there are lots of, we call, soft skills. They look at soft skills. Soft skills ಅಂದರೆ ಏನು? Non-technical skills. ಒಂದು, your behavior. Your behavior meaning, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್, I'll ask you a question. ಒಂದು, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋ, ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ, ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎದುರು ಕೂತಿರೋರು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. You also know a lot of things. You know a lot of things. You value what you know. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You are as good as the person, or maybe you are better also. So if you are confident, no question of being nervous, no question of hesitating to answer. You have to be bold without being arrogant, without being over aggressive. So some people make the mistake. ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಗೈ ಇಸ್ ಅ ಫೂಲ್. He knows everything. He may not know everything, but he knows something in everything, right? He knows in every part few things. He knows enough for him to question you properly. And most of the communication, this is something that people don't realize, most of the communication is through your body, not words. Spoken words is only about probably 60% of communication. And the 40% is use of your different parts of the body. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನನ್ನದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. Attitude is simple. You go with an attitude that if they don't give me a job, they are the losers. I'm not the loser. Go with this. I'll tell you will be successful in 80% of the interviews. So one more thing I keep telling is, academic performance ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ CGPA, right? If somebody has got a CGPA of 10 on 10, doesn't mean he is the best in the world. Somebody has got 6, definitely he's not bad. I've seen few companies who got 6 or 7 and 8 giving a same salary. Absolutely. See, if you get 10 also is the same salary. CGPA only one place where it matters is ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ
somehow they filter out people based on CGPA. They don't have another option. They don't have any other option, right? But if you get into let's say there are off-campus interviews also. On campus is not the only way to get a job. There are off-campus recruitment. So when you go there, they don't look at your CGPA. Oh. Only they really find out what your values. ನನ್ನ ನೋಡಿ EC ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟಾಪರ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂದೇನು, ದೇ ಆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಗುಡ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಗುಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಶೇಕಿ, ವೆರಿ ಶೇಕಿ. ಸೊ ನಾನು CGPA ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ 10. Above it is good because filtering criteria ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಕಾಶ ತಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೂತ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಈಗ CSC ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, CS ಒಂದೇ ಓದಬೇಕು, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಓದಬೇಕು, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್. Okay, good thing that you brought up. So I was talking of some non-technical skills that students have. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ನೆಸ್, ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. See, I don't lose anything if I pick up knowledge in some subject. It may not be related to my syllabus. It will help me in some way. Someday it will help me. So let us say ನೀವೆಲ್ಲ CS ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಡಿವೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ, ಬಾಯ್ ಕಡೆ ಅಂತೀನಿ. ಹಿಂಗಾಗಲ್ವಾ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಲಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್, ರೀಡ್ ಇಟ್. ಡೊಮೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲದೂ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀಯ? ನೀನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಲುಕ್ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಬಪ್ಪ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಶಾಕ್ ಟು 90% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಶಾಕ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 10 ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಯು. 10 ಟಾಸ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಯುವರ್ ಬಾಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 5 ಯು ಆರ್ 3. ನಿನಗೆ 10 ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನು 10 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಅವ್ನು 4 ಅವನು. ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 5 is 4. ದಿಸ್ ಗೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಈಸ್ 5. ಡಿಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್? ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹೇರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಶಾಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್. ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಗ AI ಚಾಟ್ GPT ಜಾಸ್ತಿ, AI ಟೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It's a good question because this question has come in different contexts at different points in time. I'll start off from probably the time. See, I have seen banks working with no computers in place. At starting stage. No computers. Ella with paper of dotted files. You had to go and get your passbook, not printed, return. ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. I had to stand in queue for 3 hours to get 1,000 rupees. ATM ಇಲ್ಲ, ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್. somebody will call, ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ computerization of banks came into picture. There was a big resistance from unions saying that jobs will be lost.
Public sector banks were one of the biggest employers. So ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ they actually resisted. In spite of that, automation went on. Number of jobs that are actually lost was 10% of what was predicted. Some jobs were lost, and this actually applies to even today's scenario. I'll come to that. Who lost the jobs? Okay, moving from normal paperwork to system. People were not willing to learn and change. You have to learn. You have to get retrained. You have to get on a new job. So 10% of people probably are elderly people, they lost job. But 90% actually got retrained, they got reused. That was one. Second one was the test automation. Idu probably maybe around 2000 ansute. Test automation tools came into picture. Once again, same question, will jobs be lost? So once again, the solution was manual testing will reduce. Automation. To automate testing. So to automate testing, you learn test automation tools. With the advent of internet, the information is so much there on the internet. If you have a mind, you can learn anything. Once again, the number of jobs which are lost were very few. Very few. So test engineers, we didn't reduce. More test engineers become automation test engineers, test automation engineers. ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. Similarly, AI ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. What kinds of jobs can AI do? What kind of jobs can AI replace? If you take an analogy, AI is something like automation. What can be automated? I'll do through AI. Can artificial intelligence ever substitute natural intelligence? No. It never. AI can never replace natural intelligence that all of us have. What is AI? We put some intelligence into the machine and it does. So finally, we are the masters. So the way we think is probably slightly, we have to do differently. AI might reduce certain testing jobs because more of automation will come into picture. AI might reduce some of the tasks which are related to what we call, it's called release management. Anta. That job can be automated. Those jobs might go down. If you look at good products, That's what, only 10% can go away. if you look at good products, they come with documentation. Those jobs may go off. Come down. I'll not say go off. Come down. But can development jobs come down? I'll give a problem to solve. There are 10 ways to solve a problem. 10 different ways to solve a problem. Can AI come up with all 10 solutions and then say this is the best solution? It is here. It is here. It is here. It is there. You think differently. I think differently. He thinks differently. AI can never replace all that. So number of jobs going down in certain areas, I think will happen, but most jobs. So probably to put it differently, those with AI skills will do better than those who are not having AI skills. ಈಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? There is one supervisor related to learning. If I remember right, it goes like this. It basically talks of where all do you learn, whom all do you learn from. So it's something like Acharyat Padamadatte, Padam Shishya Swamedhaya, Padam Sabrahmacharibhya, Padam Kalakramenahi. Basically means you learn only 25% of what you learn from teachers. 25% you learn from your friends. 25% you learn on your own. 25% you learn over a period of time. Nice. So what is the message here? What the message I'm trying to give, even in fact for the first and second year students? When you get into a class, never judge a teacher. You can learn from every teacher, something or the other, and never expect to learn 100% of subject from the teacher. You can learn only 25% of subject from the teacher. Second one, engineering field bandaga, your whole attitude has to change. You're getting into a professional course. These are called professional courses compared to your PU days. Okay, I'm not saying don't enjoy. Enjoy. Include learning as part of enjoyment. People's definition of enjoyment is bunking classes. Definitely. Not mine. That is not my definition. Why do you want to bunk class? What do you gain? Right? Attend every class.
in every class you learn something. Can you, I don't know how many students have got this habit. Can you develop an habit where you spend just half an hour once you go home, just recollect, ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಡನ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎ. ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಲೇಟಸ್ ಸೇ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ ಐಡಲ್, ಕ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನಾನು. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗಣೇಶನ ಐಡ್ಲು, ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಈಶ್ವರ ಐಡಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಗಣೇಶಗಿಂತ. ಸೊ ಈ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲಿಂಗ ಅನ್ಸೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಗಣೇಶ, ನೀ ಕೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಏನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಇದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 10 out of 10 ಇಲ್ಲ 8 ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು? ಬೇಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಡ್, ಓಪನ್ಲಿ ಕ್ರೈಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅವನು 6.5 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ವಿತ್ 20 lakhs. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ವಿತ್ 10 lakhs. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? All universities, VTU, when they frame the syllabus, they get it framed by something called board of studies. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ VTU ಸಿಲೆಬಸ್, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 years. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಮ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಬುಕಿಶ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮೇ ಬಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ BTech ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ನು ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ 1 shot. ಬಟ್ M.Tech ಮಾಡಿ, ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ M.Tech ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೇನಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ M.Tech ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ an MBA, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ MBA ಹೋದರೆ ನೀವು ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ 10 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BTech ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ BTech ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಐ ವೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸೋದು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ವೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಗೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ 10 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ 10 ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. 10 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, 3-4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, one concentrates on finance and admin, other concentrates technology.
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಂ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ನಾನು ಲೆಟ್ಸೆ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಸಿಸ್ಕೋ ಒಂದು, ನೆಟ್ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಮ್ ಒಂದು, ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ. What I'll do is I'll look at all the products that they have. I'll see that they don't have product in this space. ನಾನು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಐ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಚೀಪರ್ ವರ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎ ಬೇಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. When I joined the startup company, I told, right, with no building. Yeah. Once we got a space, I used to go open the shutters, close the shutters. Javana to Divana, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಂದು, ನನ್ನ ಬೇಬಿ, ಐ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅದು ಬರಬೇಕದು. ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್. ಕುಕ್ ಬರಲ್ವಾ, ಐ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕುಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ನೀವು 25 years ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಅದೇ ನನಗೆ ದಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಡ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್, ನಾನು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಚೆನ್ನೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ 3 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಟು, ಆನಂದ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯೋರು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳೋರು. ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಐಮ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯುವರ್ ನೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಚೋಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ದಟ್ ಯೂಸ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ. And I tried it out also, as I said, when I was in a startup company, my own company. It worked well. And then no regrets. I was enjoying on day one, I'm enjoying still. I think I'll continue to enjoy. Questions ಎಲ್ಲ ಅದು ಸರ್. So one more advice to students in generally people is positive attitude. In current day scenario, I think a lot of stress. Lot of stresses. So generally look at life with a positive attitude. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಅನ್ರೀಸನಬಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಐ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸೋದು ಮುಂಚೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೇಲ್ ಮಿಸರಬಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸೇ ನೋ ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಸೆಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಗೈ. ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಸೇ ನೋ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕಾಟ್. ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್.
ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ hundreds and thousands. All those generators and motors undergo 50 tests per machine. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೋಲ್ಟೇಜು, ಕರೆಂಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ದೇ ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೇ ಸೆಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಯೂನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದರು, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದಾ? That the interface that instrument had was neither USB, nor parallel, nor LAN, nor serial. It was a special interface called GPIB anta. Okay, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Once again, my electronics knowledge came into use there. PES ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ. How do you connect? ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ 2 weeks ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. We had to buy an additional card. EPC, ಡಬ್ಬಾ PC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು, ದಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ GPIB ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ. ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್. ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ಎ GPIB interface. We had to write a device driver from scratch. We didn't have any guidance from anybody. Oh. Device driver from scratch was unheard of. I had a team of 4 engineers. We worked day and night and wrote it. Oh. One of the best things which happened in my life, writing device driver. But the commitment, suppose you are not able to do it, you are in big trouble. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ once again, ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು, they couldn't say no. Killers electric, no, yes ಅನ್ಬಿಡೋದು. That's what all of us do. We end up in a problem. We keep doing in teaching also. ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಂದಿ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ, ಓಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನೋ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ they assume it's a yes. then you have to take extra hours, then you have to have some online sessions. So learning to say no is something that is difficult, but you have to learn. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್, no company wants you. You can be a genius, but if you can't work with others, no company will touch you. So how do you make it habit to work as a team in the college? You have projects, you have hackathons, you have a lot of events, right? So ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ is, see, there could be a team lead, that's okay, he's called a team lead, that's all, but team lead also has to contribute. ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೇಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡೋ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡಿ. ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೀ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ಯು ಗೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ಹೀ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ವಿತೌಟ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದು ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯು ಲೀವ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ರೀಜನ್ನು, ಕಾಸ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, I want to be a good team player. This is an opportunity for me to learn to be a good team player. Let me learn it. Last one is change management anta. We say the only permanent thing in the world is change. That is a common statement. What will be the first reaction? You say, no sir. That is the reaction to any change that anybody proposes in any place. Be prepared to get changes into your system. How do you react to changes? So a lot of these attributes, if you build into your system, you'll become a very good engineer.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರು, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ನ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್, ಟಿಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.